Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this session, I would like to discuss about short notes in the transformer topic. So, how to make the short notes in the transformer for GENCO exam in the topic of construction of the transformer or constructional the details of the transformers. So, let us see the diagram. What is the internal construction of the transformers? Our topic is the topic number, okay, this topic the 3. So, that is a construction of the transformers. So, what are the major parts and what are the minor parts of the transformer? So, majorly it has the parts of the transformer. The one is a transformer core. The first one is transformer core and the second one is a transformer windings. So, that is HV winding and LV winding of the transformer. And in addition to these, okay, these are the major parts and we have the minor parts of the transformer. And what are the minor parts of the transformer? So, one is a conservators. Suppose here conservator have shown. So, this is the conservators, okay, breather, okay, bushings, okay, and also buck hose relay and radiators, all are the minor parts of the transformer. The first part, one is the conservator, and the second part is a breathers, this is the breathers, and the third part is a bushings. The bushings is nothing but incoming and outgoing terminals of the transformers, and also buck hose relay, the fourth one, the buck hose relay. So, this is a buck hose relay, and also one more part is a transformer oil and transformer main tank, okay, this is the main, the tank, and seventh one, the insulating materials, also one of the minor parts of the transformer. So, based on these parts of the transformer, how to make short notes or important points or observations or possible questions in the computer exams. Okay, this possible questions in the topic of transformer for GENCO exam. Okay, so let us discuss one by one. One of the question is, the first one is a transformer majorly has the two parts. The one is the transformer first part. The first point, transformer, okay, has the two major parts. The parts such as a transformer, the core, and the second one is the transformer windings. So, these are the two major parts, and let us discuss about the minor parts. Okay, and the second point here, the transformer has some minor parts. So, what are the minor parts of the transformer? The parts already have mentioned this one. So, one is the conservators. Okay, this is the first one is a conservator. Okay, silica gel breather, the gel, the breather is also one of the minor part, and that bushings, the incoming and outgoing terminals of the transformer, and the fourth one is the conservator, silica gel breathers, bushings, the transformer oil, and buck hose relay. The buck hose, okay, relay is also one of the minor part, and insulating materials, okay, used between the laminations of the transformer. So, these are the transformer main tank. So, the transformer main tanks. One more is the silica gel breathers. So, these are some the minor parts of the transformer. So, from the minor parts, what are the possible questions? How to make the questions? And similarly, what are the possible questions from the transformer core point of view? So, the third point, okay, in this case, okay, third one. So, transformer, what are the important point, okay, per transformer core point of view? So, what are the important point for the transformer core point of view? So, first point is a transformer.
So one of the question, what are the desirable properties of the transformer core? So first one, the desirable, the properties of the desirable properties of the transformer core. So one transformer core, that should have high value of the permeability and low value of the reluctance. So what is the permeability of the transformer core is high, and the second one is the low value of the reluctance is the low, and one more desirable property, so that high permeability, low reluctance, and iron losses, okay, is also low. Iron losses is nothing but, so this iron losses is a sum of the hysteresis losses, iron losses, the Wi, so this iron loss, hysteresis losses, the plus eddy current losses. The transformer core should have low value of the reluctance and high value of the permeability and the low value of the iron losses. So these are the desirable properties of the transformer core. And next possibility of the question from the transformer core, the name of the material to construct the transformer core. The transformer core is made with the transformer, the core, okay, is made with the silicon steel material, okay, this one is the silicon, the steel, the material. This is also one of the question, the silicon steel material. So here also we have there is one more question, the silicon is this silicon material. So this is the ferromagnetic materials, okay, this one is the ferromagnetic, the material, okay, this one point. And how much percent of the silicon is added to the steel material? So that is the 5 to 4 to, okay, 5% of the silicon is added, okay, this is added, the two steel materials, the steel material, the to reduce the eddy current losses, reduce the eddy current losses of the transformer core. So if more than 5% of the silicon is added to the steel material, then what will happen? The conductivity of the core will be increases. The increase in the conductivity, the increases the iron eddy current losses of the transformer, which is undesirable. That's why only small fraction of the silicon is added to the steel material to reduce eddy current losses. Now one more, this is the transformer core is made with the silicon steel material. The silicon steel is a ferromagnetic material and 4 to 5% of the silicon is added to the steel material. So one another point about the transformer core. So transformer core, okay, is also nowadays, so at present, okay, nowadays transformer core, the core, okay, is added, transformer core is made with CRGO steel, okay, this is the CRGO, the steel materials. So transformer core is made with the CRGO. CRGO means the cold roll grain orientation steel. And what is the difference between CRGO steel and the silicon steel? And in this case, okay, CRGO steel point of view, suppose in this this is a permeability of, okay, CRGO steel is greater than the permeability of the silicon steel material. When permeability is high, the requirement of the magnetizing current, okay, this requirement of the magnetizing current is less as compared to the CRGO steel. Requirement of magnetizing current by using CRGO steel is less as compared to the requirement of magnetizing current by using the silicon steel material. This is also one of the question. So when in this case CRGO steel is permeability is high as compared to the silicon steel, and when the permeability is high, what will happen in the magnetizing current? In order to produce the flux in the core, and very small amount of the magnetizing current is required. Magnetizing current means the current required from the source to create the flux. So in order to create the flux, is a less in this case of the CRGO steel material. So if the transformer core is made with the CRGO steel, the requirement of magnetizing current is less as compared to the silicon steel material.
So now this is the another point about the transformer core. And next one, in this case, okay, in this point of view, transformer core point. And next point, see the fourth point here. So this is the fourth point in case of the transformer core. The transformer, the core is laminated. Okay, this transformer core is the laminated to reduce the eddy current losses. Laminated, okay, to reduce, okay, eddy current losses. So these are the eddy current, okay, losses of the transformers. Now there is a question, one of the question here. The transformer core is laminated to reduce. Suppose question is given like this. Okay, transformer, the core is, okay, transformer core is the laminated, okay, laminated, the to reduce, okay, reduce dash. Options are given like this. Suppose option A, the eddy current loss, option B, hysteresis loss, and option C, and another copper losses, and the option D, the mechanical losses, like so on. So now in order to reduce the eddy current loss, this transformer core is laminated to reduce the eddy current losses. Here option D is given, it is a both. And next one, same question, suppose another possibility of the question C, the CR, this is a silicon steel, the transformer core, okay, this silicon steel transformer core is the laminated, okay, this laminated, the to reduce, okay, options are given. Suppose eddy current losses, option B hysteresis losses, and option C copper losses, and option D both the hysteresis loss and the eddy current losses. Now what is the answer for this question? Transformer core is laminated to reduce eddy current losses. There is no doubt at all. Suppose if the name of the material is given, whether silicon steel or CRGO steel is given. So what is the answer for this question? Both hysteresis losses and the eddy current losses. So if the name without name of the material, so the answer for this question is the eddy current losses. In the same question, but name of the material is mentioned, what is the answer? That is both hysteresis losses and eddy current losses. Why? Because the silicon steel has low hysteresis coefficient. So that you can reduce the hysteresis losses, and this is laminated to reduce eddy current losses. So that's why answer for this question is a both hysteresis losses and the eddy current losses of the transformers. And next one, the types of the transformer cores. Okay, what are the types? And next one is a one more possibility of the question about the transformer core. See, yeah, this is the fourth point, and the fifth one. So this the fifth point is a the transformer core. Okay, this part transformer. So sometimes about the core, the staggering. Okay, what is the mean by core staggering? So now this one is a core staggering point of view. So core staggering means the process of bunching of the transformer core. Bunching of all the laminations of the transformer core is known as a core staggering. So if the core is not properly staggered, then what will happen? This requirement of the magnetizing current increases. Okay, if not the staggered or it not tightly fitted all the lamination, so then what will happen here? So this requirement of magnetizing current increases, and also humming noise. Okay, this humming, the noise comes from the transformer. What is the phenomenon to production of the humming noise in the transformer? So that is a magnetostriction phenomena. Okay, it is a tendency of the magnetic material. So due to the vibrations, so when the time varying nature of the flux passes through the magnetic material. So this one is a humming noise. What is the phenomenon to get the noise in a transformer? And that is a magnetostriction phenomenon. This is also another possibility of the question. Now sixth point in case of the transformer core. So transformer, the types of the transformer cores. Okay, this is also one of the question. The types of transformer core point of view. So one is the core, this is a square type transformer core. It's not about the shell type transformer, right? The core type transformer. So now this one is the cores of the types of the transformer core. So first point, it is the square type. Okay, this one is the square type, the transformer core, and this one is the stepped type transformer core. The stepped type,
oka transformer core. So now in the square type transformer core means the limb and yoke of the transformers are designed as like a square structure, and this limb and yoke of the transformers are designed as like a stepped the manner. So this another name of this one is also called the cruciform, the transformer core. So this another name is a cruciform, the transformer core's point of view. So here this square type transformer core, so in this case the insulation requirement, the requirement is a high, amount of insulation requirement is a more, or this one is a, and this amount of insulation requirement is the more, and the amount of copper requirement is also is a more in case of the square type. In the stepped type, amount of insulation requirement is a less, and the copper requirement is also less. So either this is a economical point of view, stepped type transformer core is a preferable as compared to the square type transformer core, but mechanical balance point of view, square type transformer core is a preferable as compared to the stepped type or cruciform transformer cores. So these are the main points about the transformer core point. So now next one, let us talk about the another part, another major part of the transformer. So now that is a transformer, the winding. So now this is the fourth point, transformer winding point of view. So what are the major points about the transformer coil and transformer windings? So winding is made with, transformer winding is made with transformer, the winding, okay, is made with the copper or aluminum material, but copper is a preferable as compared to aluminum because of its high value of the conductivity. So desirable property of the transformer winding, so desirable the properties of the transformer, the winding point of view, okay, this one is the conductivity is high and the resistance of the conductor is low. So these are the desirable properties of the transformer winding. And what are the desirable properties of the transformer core? High value of the permeability and low value of the reluctance. But the desirable property of the transformer winding is a high value of the conductivity and the low value of the resistance. Okay, these are the two parameters. And next one more point of view. So based on the magnetic circuit used in the core, the transformer core, these are classified into the two types. One is the square, one is a core type transformer. Okay, this core type based on the magnetic circuit, okay, based on nature of the magnetic circuit or the magnetic circuit used in the magnetic material, the based on the magnetic circuit used in the magnetic material, based on magnetic the circuit used in the magnetic circuit. So these are classified, one is the core type transformer, core type the transformer, and second one is the shell type transformers point of view. The core type transformer, so it is used for, okay, this one is economically, sometimes we have a question, so which transformer is preferable here? So in case of the core, okay, this one is the core type transformer. Core type transformer requires, okay, this in order to design the core type transformer, the copper requirement is a more, okay, copper requirement, and insulation requirement is, okay, less. And in order to design the shell type transformer, the copper requirement is less, okay, and the insulation requirement is the more. So this is the insulation required. And applications point of view, core type transformer is a preferable. Economically, core type transformer is used for the low current, okay, this one is a low current, the high voltage, okay, this high voltage, and the low kVA rating application, kVA the rating applications point of. And shell type transformer is used for, okay, this one is the low voltage, okay, high current, and high kVA rating application. So this is also one of the question. So what are the design specification? In order to design the core type transformer, copper requirement is a more, insulation requirement is a less. And in order to design the shell type transformer, copper requirement is a less and amount of the insulation requirement is more. Economically, core type transformer is used for low current, high voltage and the low kVA rating application.
The cell type transformer is used for low voltage, high current and high current and high kVA rating applications. Okay, and next one, the nature of the winding in the core type transformer. So nature of the winding, okay, in core type transformer. In the core type transformer, so interleaved nature, so this is the leaved nature of the winding, or it is also called the concentric nature of the winding. Okay, concentric winding, the interleaved nature of the winding is prepared in order to, okay, reduce the leakage flux. Okay, these are leakage flux, that to reduce the leakage flux up to the 50%. Okay, this up to the 50% approximately. And in the nature of the winding, okay, in the shell type transformer, so nature of, okay, winding, the nature of the winding, okay, in the shell type transformer. So in this case, shell type transformer, so this one is a sandwiched nature of the winding, okay, nature of the winding. So now in order to reduce the leakage flux up to the 75%, so from here we can conclude that the leakage flux is a phi L, okay, is high in case of the core type transformer. Leakage flux is the phi L is a low in case of the shell type transformer. The shell type transformer has low leakage flux as compared to the core type transformers. Okay, and next one, sometimes we have a question in core type transformer, which winding is a preferred. So in the core type transformer, which winding is a preferable nearer to the core. So in core type transformer, in the core type, okay, core type transformer, so that is LV winding, okay, this LV winding, that is placed nearer to the transformer core. So LV winding is a placed, okay, nearer to the transformer core after the insulation. Now in shell type transformer, okay, this in the shell type transformer, so now this one is the 50% of the LV winding turns are placed, okay, turns are placed at extreme of the middle limb, the extreme, the end of, okay, middle limb. So this is also another possibility of the question. And forces develop, so in core type transformer, so in the core type transformer, so core type the transformer, so now these are the which type of the forces, the radial forces are developed. The radial forces means force developed between the two winding, which acts in the which acts parallelly to the limb of the transformer core. So that is the radial forces are developed between the winding. So in shell type transformer, okay, in the shell type transformer, so this is the which type of the forces, the axial forces are developed, okay, these axial forces. Now it may be attraction force or the repulsive forces, but both acting in the acting parallelly to the limb. So these are this is the parallelly to the, okay, perpendicular to the limb of the transformer core. So axial forces means perpendicular forces, radial forces means perpendicular forces, whereas axial forces means parallelly to the limb of the transformer core. Now when will attraction forces occur between the two winding? If the two windings are carry the current in the same direction, then the attraction forces developed between the two winding. When the two winding when two windings are carry the current in the opposite direction, then the repulsive forces developed between the two windings. Okay, so in shell type transformer, axial forces, and core type transformer is a radial forces. Radial forces means perpendicular forces, and axial forces the parallel forces acting towards the limb, and attraction are repulsive forces. And next one, let us talk about the minor parts point of view, and what are the questions from the minor parts of the transformer. The first one, conservator. The conservator is placed on the top of the transformer tank. Okay, this is a cylindrical drum, so that is a conservator. Okay, conservator that is placed on, okay, this placed on the top of the transformer main tank. So now it provides the space for the transformer aisle, so that is for the expansion of the transformer aisle.
Now silica gel breather, silica gel, the breather, okay, this is a the absorbs the moisture, okay, this one is absorbs the moisture in the air flows into the conservator. So in air, okay, flows into the conservators, okay, this. And next one more point about this is the transformer oil, the name of the transformer oil. So this name is the mineral oil, okay, this one is a mineral oil. And color of the transformer oil, so this color of transformer oil is a pale yellow color. So this is also one of the question. And the function of the transformer oil, okay, function point of view, so this is act as cooling purpose, the cooling, okay, as well as the insulation purpose, okay, these are. And the one more point, okay, this one is the Buckwose relay, the Buckwose relay. So this is it is the protect the transformer from internal faults, okay, internal the fault, protect, okay, transformer from the internal the fault. So it is a gas actuated relay. So now this is the protect the transformer from the internal faults. And the another part, it is the bushings. So bushings is nothing but incoming and outgoing terminals, LV winding terminal and the HV winding the terminals. These are the bushings of the transformers. So like this we have a questions based on this concept. So all the short notes I have covered all the points. So what are the major parts and minor parts? Major parts, and I repeat once again, transformer has the two major parts and some minor parts. And what are the points about the transformer winding point of view? And these are the points about the transformer winding, transformer core. And next one, these are the points about the minor parts of the transformer. So that like this we have a questions, all the short notes about the transformer construction. So these discussion, okay, I have discussed in the only short notes point of view. If we want to get the full details, we need to purchase the course of the transformers, and which is very less cost, not about the transformer, that's entire electrical course. So it in the suppose in online lo, so complete course మీకు తక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ some details here. ఓకే, సో మనకందరికి తెలుసు త్వరలో జెన్కో నోటిఫికేషన్ 350 పోస్ట్ ఏఈ పోస్టులు అనేవి రిలీజ్ అవుతుంది. సో అది కూడా ఒక ఈ మంత్లోనే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 350 నెంబర్ ఆఫ్ ద పోస్ట్. సో ఈ జెన్కో కోచింగ్ కోసం మేము ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ ఒక స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ 1 వీక్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి. సో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఈరోజు కొత్తగా బ్యాచ్ అనౌన్స్ చేసాం. సో ఈ బ్యాచ్లో కూడా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు. సో మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు రెడీ అవ్వడం కన్నా ముందే మీరు రెడీ అయ్యి, సో ఆఫ్లైన్ కావాలంటే ఆఫ్లైన్ ప్లస్ ఆన్లైన్ కావాలంటే ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు. సో మీకు ఒకసారి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది ఆన్లైన్ కంటే, సో ఈ జెన్కో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిజైన్ చేసాం. సో ఆన్లైన్కు 3900 రూపీస్ ఓన్లీ, ఒక దిస్ వ్యాలిడ్. సో ఈ ఆఫర్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇది కోర్స్ అనేది వ్యాలిడ్ 6 మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ 6 మంత్స్ తర్వాత నువ్వు ఇంకా వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు, సో దీన్ని మీరు రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ ఫీతోని. ద ఫస్ట్ అయితే 3900 రూపీస్తోని కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ కోర్స్, అది మిషన్స్ కావచ్చు, పవర్ సిస్టమ్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మెజర్మెంట్స్, ఒక నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఆన్లైన్లో రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ థియరీ పార్ట్ ఉన్నాయి, ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పీవైక్యూస్, ఆల్ పీవైక్స్, జెన్కో పీవైక్యూస్, గేట్ పీవైక్యూ, and also ESC PYQ, all type of the previous year questions, and also standard textbook questions. అదే ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పిఎస్ బీమ్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి సొల్యూషన్స్ కూడా మేము వీడియో సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు ఆన్లైన్ ద కోర్స్ అనేది 3900 రూపీస్కే. సో మీరు ఈ కోర్స్ను పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే, ఫస్ట్ ద డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్, ద స్పేస్ గేట్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా. ద డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇన్ఫర్మేషన్, సపోజ్ నువ్వు ఎలా పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. సో వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేస్తాం ఈ నెంబర్ నుంచి. అంటే పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత జెన్కో మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి యాప్లో. తర్వాత మీకు ఇదే యాప్లో మీకు కొన్ని వీడియోస్, ప్రీ డెమో వీడియోస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం. మీరు ఒకసారి వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీకు కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థమవుతాయి. సపోజ్ నేను
కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాను షార్ట్ నోట్స్గా. నా షార్ట్ నోట్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇదే అవర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఇక్కడ నేను ఒక 30 minutes నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అదే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఒక 5 to 6 hours క్లాస్ తీసుకున్నాను. సో మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా అంటే ప్రతిదానికి రీజన్స్ ఉంటాయి. అంటే డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఉండాలి, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ద ఎందుకు ఎల్వి వైండింగ్ ప్లేస్ నియర్ టు ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రీజన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఆల్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో అలా మీకు ఈ కోర్స్ గురించి అంటే నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కోర్స్ ఎలా పర్చేజ్ చేయాలా, ప్లస్ నీకు మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, తర్వాత క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా నీకు యాప్లోకి ఉంటాయి. తర్వాత అదేవిధంగా నీకు డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి నువ్వు డెమో క్లాస్ విన్న తర్వాత నీకు తెలుస్తుంది ఎంతవరకు కంటెంట్ ఉంది. ఆన్లైన్ కోర్స్ అంటే ఓన్లీ రికార్డెడ్ కాకుండా అంటే నీకు యూజ్ అయ్యే కంటెంట్ మేము ప్రొవైడ్ చేసాం. సో ఆ కంటెంట్ నువ్వు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇంత తక్కువ ఫీజులో నువ్వు పర్చేజ్ చేయాల్సింది. సో ఎంత ఫీజు అనేది ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఆన్లైన్ ఫీజ్ 3,900 rupees. అది ఎప్పటి వరకు 20th September ఆఫ్ దిస్ మంత్. ఈ మంత్లో ద 20th వరకే ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఇదే ఫీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో మీరు ఇంకా ఆలోచించకుండా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ తీసుకోండి. ఒకవేళ నీకు ఆఫ్లైన్కే రావాలనుకో, సో ఇయర్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ అదేవిధంగా ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ కూడా ఉంది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్. So there is a 2 sessions, morning session and the afternoon session. మార్నింగ్ సెషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది 8 AM నుంచి 12:30 PM వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇందులో నెట్వర్క్స్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. నెట్వర్క్స్ ఇది ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్, అది నెట్వర్క్స్ అనేది. సో తర్వాత 12:30 నుంచి ద 1 PM వరకు అంటే ఈ క్లాసెస్ ఒక టాపిక్ అయిందనుకోండి, కిషాప్ లాస్ టాపిక్ అయితే దానిపైన రివిజన్ ఉంటుంది. అంటే క్విక్ రివిజన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద టీచర్. The teacher should be available here so that you can ask any type of the questions. ఇప్పుడు నీకు ఎలా అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఈ క్విక్ రివిజన్ సెషన్లో మీకు మళ్ళీ ఒకసారి నీ మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ 8 నుంచి 12:30 వరకు ఏదైతే క్లాస్ జరిగిందో ఆ క్లాస్ పైన కొన్ని క్వశ్చన్స్, అదేవిధంగా రివిజన్ కూడా ఉంటుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ అనేది, సో ఇది ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ 2 నుంచి ద 2 PM. దిస్ ద 2 PM టు సో దిస్ వన్ ఇస్ ద 6 PM వరకు. సో నా 2 PM నుంచి 6 PM వరకు ఈఎంఎఫ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో తర్వాత 6:30 నుంచి 8:30 వరకు 8:30. సో దట్ ఈస్ ద క్విక్ రివిజన్. అంటే నీకు ఎప్పుడు కూడా సో క్విక్ రివిజన్ అంటే సపోజ్ స్టడీ అవర్స్ కూడా ఉంటాయి. నువ్వు 6 నుంచి 8 PM వరకు స్టడీ అవర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ స్టడీ అవర్స్లో నీకు మా టీచర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు. సో వీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెంటర్స్. వీ విల్ గైడ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. మాకు సజెషన్స్ మీకు ప్రిపరేషన్ కంపల్సరీ యూజ్ అవుతాయి. సో అలా మీకు ప్రతిసారి టీచర్ ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో అవైలబుల్ ఉంటాడు. సో ఇంకొక అవకాశం ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ తీసుకుంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో మరి ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కనంటే, సో అది ఫీ స్ట్రక్చర్ 36,000. సో యాక్చువల్ ఫీ ఇస్ 36,000. సో దానికి కొంత డిస్కౌంట్ ఉంది, ఎర్లీ బర్డ్ డిస్కౌంట్ అనేది 30% అండ్ ద 40%. So this 30% per boys and this one is per girls. 30% per boys and 40% per the girls. అదే విధంగా సపోజ్ మీరు సాయిమేధ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అంటే సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ద ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీకు 50%, అంటే మీరు ఇంతకుముందు ఏఈ కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే సబ్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఈసెట్ కోచింగ్ కోచింగ్ అయినా మీరు ఇంతకుముందు తీసుకుంటే సో మీకు ఇందులో 50% అంటే ఆల్మోస్ట్ 18,000. సో ఈ 18,000లో మీకు 40 సిమిలర్గా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్, ఆన్లైన్ కోచింగ్ అండ్ ఆల్సో మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా నీకు 18,000లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ నీకు 20,000లో నీకు ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్లైన్ కోచింగ్. ఆఫ్లైన్లో కూడా ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. మార్నింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఈవినింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్. నీకు సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రివిజన్ చేయొచ్చు. అక్కడ రివిజన్లో నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టీచర్ అవైలబుల్ ఉంటాడు, అదే టీచర్ నీకు ఆ డౌట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో ఇలా బ్యాచెస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి. సో మీకు ఛాన్స్ అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత రెడీ కావడం కన్నా మీరు నోటిఫికేషన్ రాకముందే మీరు రెడీ అయితే మీరు కాంపిటీషన్లో ముందుంటారు. సో ఇవన్నీ మీకు కంటెంట్ పైన ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా, లెక్చర్స్ పైన ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా సో మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ ద స్పేస్ గేట్ యాప్. దిస్ డౌన్లోడ్ స్పేస్ గేట్ యాప్. If you have any doubt about this course, just call to these numbers. So you will get every information about the course details. Okay. So I hope you got it in this session, everything.
So I had discussed about all the short notes in the construction of the transformer, and tomorrow we will discuss about another topic. So that is operation of the transformer under no load condition, how to make the short notes in operation of the transformer under no load. So I hope you got it. Okay, thank you very much. Please do share this information to our friends for any aspirant of the GENCO. Thank you very much.